so many people nikiuliza about hip hop Mombasani, naambiwa tu like Mombasa hip hop is different. Hakuna hip hop. Kwanza shout out to the legend himself OG Johnny Skani ameniambia hakuna hip hop kama ya Mombasani. Okay, back in the days, everyone from Mwanza, Arusha, even naweza sema the US had to come from all the way they come from to Mombasa. I remember seeing Kalamashaka kwa doa step yetu, unaona wakikuja kufuata uko fulani. Back in the days Kalamashaka walikuwa big. Nini ilifanya Kalamashaka wakakuja wakatafuta uko fulani? Nini ilifanya Maumau wakakuja wakatafuta uko fulani? Unaona? From even the rise akina Elness, akina nani, all this, even Juliani, hao watu wote ilibidi wakuje Mombasa walan kitu. Kwa sababu even the Tanzanians themselves, from akina Hadi Blasters, akina nani, ilibidi wakuje down to Mombasa wachokore, kwa sababu walikuwa wanasikia kwa mbali, wakisikia madini ambayo yanatemwa from Mombasa ilikuwa tofauti. So that's what makes Mombasa hip hop great paka leo. Kwa sababu kama ingekuwa kwa hivyo tu, wasanii kutoka Mombasa ndio wangekuwa wanaenda kutafuta nje. For now naweza sema wakienda nje, what they are looking for mainly is how to push their work. Unaona? Wana look for a way to be heard, only that. But ile kitu iko ni back in the days wasanii wengi walikuja Mombasa kuja kutafuta uko fulani. Wasanii wengi walikuja Mombasa kutafuta manige wa Mashada, kutafuta wachokozi, kutafuta skani fulani. Most of the collabos from artists from Mombasa zili make sense wakati music ili make sense sana, hip hop ili make sense sana wakati even uko fulani iliingia Nairobi ikaanza kufanya collaboration. That is when the marriage started ilianza ku make sense. Na hiyo kitu I've interviewed different people na kila mtu ameshare the same notion. So what is this difference yenye iko na Mombasa hip hop that the rest hazina? Unacheki watu you see many rappers in Kenya wanarap kutumia Sheng language mostly, si ndio? Inakuwa Sheng, wengine wanajaribu na Kizungu wakichanganya na hiyo Sheng, but still is Sheng. Sheng hiyo inatumika worldwide. Ati worldwide. The whole country, ona vile akili nafikiria mazee. The whole country mazee. Sheng inatumika the whole country. Sasa sisi tuko na tu design yetu mazee huko hivi, tuko na ile tunatandika ile Kiswahili sanifu bro. Tunaifind a way kuimage kwa beat, yani bro tunatandika hiyo kitu vile inafaa. Yani mazee ukisikia ngoma fulani hivi kutoka mahali wherever you are, wewe utajua tu imetoka coast mazee, kwa sababu the accent kila kitu ina point out kwamba hawa jamaa ametoka coast, and that's our originality mazee. Waga you must know that is from coast mazee. Achana na hii Sheng yenye unasikia mazee, unasikia msanii ame-rap Sheng, unajua msanii ametokea wapi. Bro anaweza kuwa ametokea Ushago kwa hivyo. Yeah. The sound, alafu language pia. Kama mimi nafanya Kiswahili na Kizungu, kuna OHMS anapiga Kiswahili, anachanganya pia maneno Kizungu shona. Kuna ndugu zangu Double Trouble, kuna Young NC. Yani kila mtu ana direction yake, ni rap tu bado, lakini kila mtu kuna kina masauti pia ambao wanaimba na pia ni watu wa huku pia. Shaelewa. So kila mtu ana vibe yake tofauti, but it's all connected. Hip hop Mombasani, the poetry itself is just legit. The hip hop, huwezi compare hip hop ya coast na hip hop ya place nyingine sema kama Nairobi, no. Ukiangalia kwa uandishi peke yake, uandishi hip hop Mombasa coast we got it. You know, ukifuatilizia ushairi wa hip hop in coast, that's the best. Yani iko na feeling, iko na ile lafudhi nzuri, yani maneno nasikika, kuna kwa ribu language ama nini. Hip hop is just legit, the Kiswahili is just yani mashairi yani ya kuvutia. Huwezi kufananisha na Kaveve Kazoze. Hapa kuna Kaveve Kazoze, hapa ni legit hip hop, rap music yani legit. Sasa huwezi kucompare hip hop coast na hip hop za place nyingine. We have our own mashairi ambayo yani it's international, you know. Yes sir. Okay. So usicompare hip hop ya coast na place yote. We are always on top. Ni ile tu yani hatupewi ile flowers yetu yenye na style, umenipata? Lakini hip hop coast with the less. The uniqueness of coastal hip hop I would say is the message. Alafu also the Swahili. The Swahili and the message in the Swahili, you know, because the Swahili is pure, not corrupted. It doesn't have a lot of shame. It is pure. And then the message,
it's a clear message. If it is a story, it flows. Unaona? We are not like other hip hop artists from other areas kwa sababu, you know, ours is like kaya hip hop from the roots of where we emerge. Mziki Mombasani uko na challenges kibao. Unajua mpaka leo watu wanang'ang'ana mziki wa Mombasa ushike nationwide, hata sio worldwide kwanza, nationwide. Na kwa sababu hiyo story inafanya majiz, ma youngsters, ma girldom kila siku wanang'ang'ana kuona venye wataongeza skills. Though kila siku bado haijafika, lakini inafanya washikaji wang'ang'ane kila siku, yani Sanaa hip hop ya pwani ifike mahali. Kwingine Sanaa tayari iko mahali, unaona, na wakifanya inaonekana. Mimi nadhani hiyo inawafanya wanakaa comfortable kidogo, lakini pwani huku, pwani kuna njaa. Ndio maana hadi leo hii nilipatana na mji fulani anaitwa Veli kutoka Nairobi, anajua Kapnea kwa sababu Kapnea ina maana alisukuma Sanaa ya pwani mpaka Mombasa, na kuna washikaji wengine. Kapnea ni mfano tu, au sio? Lakini kuna washikaji wengine. So kwa sababu ya ile njaa ile, watu wanaisukuma kila siku, yani ili hip hop ya Mombasa iende countrywide, nationwide na international. Umesema wasanii wa Mombasani huwa wanajisukuma sana mziki ishike Kenya sana kwanza. Inaweza kuwa hiyo ndio reason why inafanya so many wasanii kutoka Mombasani wanaonelea lazima waende Nairobi ndio like wasikike vizuri Kenya mzima. Kuna sababu kadhaa zinazofanya watu wasanii wa Mombasa waende Nairobi. Unaona? Sio tu kwenda kule ili mziki uende ukashike, lakini pia unajua Mombasa mziki unafanyika, sio? Lakini Nairobi kuna soko la mziki. Kuna mzuka fulani niliufanya juzi kati hapo na uita Shwari. Kuna kitu nilikiongelea, chance kidokeze nikazua mada tata, lakini Nairobi kuna soko la mziki. Kwa hivyo watu huenda Nairobi wakajue pia masuala kadhaa ya soko la mziki linaendaje, apart from just kujulikana, au sio? Mfano deals zinafanywaje, ona deal gani inatoka wapi, unaona? Mfano mtu yote mwenye atasikiza story yangu, akisikia ina make sense, akisikia ina make sense, mimi naweza nikamwambia ni kwa sababu niko na ile knowledge yenye ya sanaa yenye nilizaliwa nayo, ujanja wenye nilitoka nao pwani, na watu fulani ambazo nilizipata Nairobi nilivopatana na washikaji kadhaa. Kwa sababu unajua ukienda Nairobi nimepatana na magots ambao wamejulikana Mombasa. Nimepata nafasi nikapata na kina Calligraph, kina Nonini, unaona? Juzi nilikuwa na kina Bass, au sio? Ni watu fulani ambao wamekuwa kwenye hii sanaa na wamepiga michongo fulani. Kwa hivyo tukienda kule sio tu kwa kujulikana, manake huku Mombasa si Sosumilo anamjua huko Nairobi, lakini Nairobi kuna michongo, mtu anafahamu biashara zaidi za mziki. That's what I can say. So naweza nikasema kuna sababu kadhaa hapo zenye zinafanya mtu aende Nairobi, ikiwemo kutaka kujulikana na kutaka kujua biashara ya mziki. The only thing that is lacking Mombasa ni kusikika. You see, like right now in Kenya, all the media houses are in Nairobi. So you need to push your work. You need to go to Nairobi, ufanye promo, ufanye marketing, upush ngoma yako ndio iweze kusikika. I say there is a big advantage for artists in Nairobi right now because wako na hizi houses, wakitoka tu it's just a block away. There is a radio station or a TV station. For Mombasa in that sector is not growing that well. We still have the same radio stations back in the days ziko. Zile zimeongezeka ni 2-3 na zile ziko in digital platforms, they are not doing what it takes to make sure wamefanya marketing ya kuwa out here. They are not doing what it takes kuingia field, unaona, na kuweza kuchukua content na kuweza kuicheza ile content kwa hizo radio stations ama TV stations. But Mombasa hip hop still stands. The thing is, hatuwezi kusema hip hop ya Nairobi iko juu ama ya Mombasa iko pali gani, but vile mimi naelewa ni kwa sababu wasanii wengi wa Mombasa ambao wanafanya hip hop hawajapata fursa ya kusikika. Sasa but wakipata hiyo fursa ya kusikika, that's when tunaweza kupima. But Mombasa hip hop iko juu. Mbona ni uongo? Hiyo ni uongo bana. Mimi usemaga msanii mwenye anadai kumekitaraka kwa hii music industry
Mtu mwenye apendi the hustle is not in love with the hustle, apendi the work, apendi kuput in the work, anataka ishi na ngoma moja hivi, huo ni msendo ataenda Nairobi kule, kwa sababu Nairobi is a place is the dream place for an artist. Yani mazee, watu huonaga kuna hii misconception mpaka uende naye ati ndio make it. Sasa huko ukitaka kuishi na ngoma moja unaweza enda naye, but if you love the hustle mazee, kama wewe ni mtu unafanya hii stuff yenyewe, ukifika juu na una feel like I deserve this shit, if you're in love with the hustle mazee, this is the place to be. Hakuna artist mwenye ametoka huku hivi mwenye alimake it tu na ngoma moja bro. You can feel the hustle in Mungas Domani's voice bro. You can feel bro. Unaweza ona hiyo hustle mazee. It's a definitely a misconception. Unajua mbona? People are afraid to start with whatever they have. Uko na simu yako ataka nikatululu, just make calls. You know, ukiona mtu mwenye haezi make things work, that is someone who maybe is unlikable. That's the only problem they have. Once people figure that out, that it's very, very easy to start with anything. Ukiona simu yako, start shooting. The most important thing is the concept. There's so many films which are worth like 1,000 bob and they're good. Because an example is I have a short film in Nafaku release on August 23rd, my first official short film. I'm shooting it with the budget of 1,000 shillings ambaye yote inaenda tu kwa transport. Absolutely nothing is expensive pale. It's just a camera, natural light. Na una shoot a full film. Story is the most important thing, concept is the most important thing. Watu kulia resources, that is not an excuse. I started with nothing, mbona isumba mtu mwingine. Once you have ideas, that's all you need. Najua watu wengi wanasema hivyo alafu wanasema unatuchocha, umemake it na maana hivyo. But until now, I always strive to show people that you can literally work with absolutely nothing. I can literally shoot mini films, I can shoot music videos with zero lighting, with zero expensive cameras. I can use a Canon, I can use a Nikon, I can use a Sony. It doesn't matter. As long as inaweza shoot, we can do it. Hakuna nini, it's just technique. Technique is another thing when watu wanafaa ku master. People need to study their things. Lakini I just feel like some of them are just lazy. Like wanaogopa, maybe some are lazy and some of them wanaogopa could try and fail. You get. Failing is the worst thing that can happen. Ni nini tena itafanyika past hapo. You get. Yeah, awesome. And true testament. You see, guys, if you don't know, King Khassidy amework na Pizzo the one, Octo Pizzo. Alimpala all the way from number 8 Kibera kule Nairobi. Ndio work na yuko Mombasani. Na nyinyi mnatoka Mombasani mnaacha King Khassidy nenda Nairobi. Na wakati ako Nairobi anatoka Nairobi anakuja kutafuta King Khassidy. So that is just a misconception. Venye tu amesema ideas. Hiyo kitu imekuwa kihappen, venye watu wamekuwa kisema pia cost Mombasa, venye wameweka kwenye brain kwa Mombasa vitu zinaenda slow. Yani ni kitu ambayo imekuwa kwenye brain zetu, yani Mombasa kila kitu ni slow, but you know Mombasa we got this. We are the best environment. It's a tourist attraction, you know, and we have everything that ambayo inaweza kutufanya tuonekane pale international. But sasa when it comes to now packaging of ourselves, hapo ndo tuna tatizo. Packaging naweza sema Nairobi ninawapatia flowers yenu, umenipata, because Nairobi is the capital city. It's the city hapo ndo kuna everything, money na circulate hapo, everything, wasanii wakubwa, all those big radio stations, Veli Podcast yuko huko, na yani kila kitu yuko huko, umenipata. So naweza sema hii issue ya kusema ati lazima uende Nairobi ndo make it, ina point fulani, because huko ndo yani kuna everything ambayo yuko huko. Ukiona wasanii kama kina Masauti wakitoka Mombasa, okay, na kule ndo but Masauna amekuwa kwenye game for a while, but sasa nilipoenda Nairobi ndo pia ameshikika kina Otile Brown, akienda huko ndo kila kitu, yani nasema huko ndo kuna market nzuri ambayo biashara kimuziki. Huko tuko tunaandika tu muziki, tunapeana washikaji wanasikiza tu music, afu ndo story inaisha hapo. Ukiangalia hivi na radio station hazivuki voi, ni hapa tu, umenipata. So naweza sema yeah, but everything naona mambo yanaenda kuwa safi tu one day. Yeah, na pia like kuhusiana na kwamba muziki wa Coast ilikuwa hausikiki, sasa hivi unasikika, like una expand na hiyo kila kitu. I think people need to come up with solutions, unaelewa, vitu kama kutumia digital platforms hizi. Na feel kama wasanii wale before us wangekuwa wamefanya bidii kwenye, ama watie bidii kwenye kutumia digital platforms pia, yani muziki wa Coast uta expand, because there's so much talent. So much talent means there's so much music, and so much music means there's so much money.
business wise, unaelewa. So watu wakifikiria on that perspective, waangalie the bigger picture, I think the whole game ita change hapa Coastal. It's something that imewekwa kwa akili yao with au ma artists wenye wamekuwa mbele yetu, because most of them wamekuwa kikimbilia Nairobi to do their stuff. But I feel like this generation ya saizi, there's no one mwenye ameenda outside Mombasa to try to make a name for themselves. Most of the artists wenye wana try kubang katika hii generation, they've tried to make. Sasa wewe umetoka Nairobi umekuja Mombasa. Ndio. Umekuja sababu gani? Umekuja kuona ma-artists wako Mombasa sababu wamekuvutia. The only thing ilikuwa imelack ni ile mvutio, attraction. So I feel like right now the only thing is platforms like Veli Podcast, tuanzishe Veli Podcast Mombasa pia. Iko anytime, get the news for the artist. Inshallah. So, yeah, something like that. So saizi no one is running from Mombasa. Myself, if you're going out to Nairobi, you're going to learn, and we're coming back to make our Mombasa. So these coast celebrity scenes right now, the hip hop scene, no one is leaving the coast. We are making the coast a home. Yeah.